alikuwa ananipromise tutaenda mpaka kwetu na tutafanya harusi. Na ikafika time hata I shared hiyo kitu na Reverend wetu. Ananiambia ni vizuri umwangalie juu mtu sijui kwa nini hawangi. Hiyo kitu sikufikiria. Na ndio nikuja already akianza kunichanua hivyo. Nimejikuta nimeshapata mimba. Akajifanya ni rafiki yangu. Tumeanza sasa kuwa pamoja. Anataka kunipeleka mpaka hospitali. Akaambia daktari aniconvince nitoe hii mimba. Mimi nikamwambia sitatoa. Hii time nilienda kupeleka mtoto usiku akiwa mgonjwa. Alikuwa very harsh. Akaniambia wewe jipange. Sitaenda hata sipeleki huyo mtoto hosi. Mbona amenifanyia hivi gumi, alikuwa anataka kunichapa. Allow me to say Happy New Year to you because it is the first time we are meeting in the year 2026, and welcome to today's episode. We are about to listen to a story of a young mom who fell in love with a gospel artist who is very popular and a church reverend, and after giving birth to their daughter, things have been very tricky between them, and she's now struggling to raise basic needs for her children after the popular gospel artist neglected his fatherly duties. How did all this happen, and what's the full story? My name is Njeremasi, and let's listen in. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How are you feeling today? I'm very fine. I'm very glad to be in here, in your Tuko studio. Yeah. Na sisi pia, we are very happy to host you today. And I know someone who is looking at this beautiful woman seated on that red chair. They are wondering what does she have for us. But before we get to the story, you can introduce yourself looking at this camera. Ndio wakujue wewe ni nani. Okay, my name is Jackie Mureithi, or Jacqueline Werimo Mureithi. I am a gospel artist, and I am very glad. I'm born again. Jesus Christ is the Lord and my Savior. Yeah. Yeah. When I'm listening to your voice, you're sounding like a pastor. I thought someone would say, I'm a woman of God. I do ministry. Something of this sort. Do you preach? Okay, I do. But not recently. Yeah. But sauti imepotea tu kidogo because of the kafiva somehow. Ni homa. Itaisha tu sawa sawa. Asanti kwa kuja. Na sahi nataka for someone who is looking at you, you tell us. I know you came out recently on your socials and you talked about something that is very sensitive and people had a lot to say, and that is why you're seated here so that you can give us the details of the story. You can tell us where did it all begin from? It was allowed 2019. Tulijuana na my friend anaitwa Reverend Paul Mwai. Na kutoka hapo we have been friends for quite a long time. Mpaka sasa tuka decide, tukajikuta yani maybe urafiki wetu umeendelea vizuri, na akani approach, akaniambia kama naweza kuwa alikuja direct tu kama nitakubali kuwa bibi yake. Na kama nitakuwa bibi ya Reverend. Na nikakubali juu hakuwa stranger kwangu. He was not a stranger to me. So I accepted his request. Na tukaanzia kuwa na relationship which lasted about 2 years. Yeah, tulikuwa haikukaa 2 years. Na tulikaa kwa hiyo relationship tukidate kwa miaka 2. Lakini hiyo time hatukuwa tumefanya anything ama kumtembelea kwake. Tulikuwa tu tunakutana kwa hoteli. Na nikaona huyo mtu ako serious juu unaona si mtu akukukibiria kama vile kuna watu wengine unaweza ona maybe ameanza maneno mingi. Sasa 2 years nikamwamini, unaona, na nikaona he's not a bad person, na nikakubali tukue sasa nikuwe tuko pamoja. Sasa after that, after sasa kukubali hiyo sasa relationship tuendelee pamoja, tukadate kwa miaka 2 hivi. Ndio sasa akaniongelesha tena. Yaani sasa tukiwa tu pamoja sasa tukua na relationship yetu imekuwa more strong. Na tukakubali sasa kuwa pamoja. Akaniambia kama naweza mzalia mtoto. Na akasema atakuwa analea. Hiyo time nilikuwa na uoga. Juu sasa kitu kama hiyo tena
nilikuwa najiuliza how comes na ni Everett, mbona tufike kupata mtoto na huyu mtu hajaenda kwetu na pia wameokoka na nimeokoka pia. So akaniambia pia hiyo yote tutashughulika. After sasa ndio nilijikuta sasa amegojeka. Kuna time alikuwa amegojeka. Ndio sasa niende kwake. Na akaniambia niende nimuone, nimtembelee. Na nikamtembelea. It was my first time hata kutembea sasa kwake. So vile nilienda tukakaa for about 3 days. Ndio sasa nilijikuta vile nilitoka nikikaa nikakuta niko pregnant. Vile nilimwelezea hakukana ama kuruka. Akaniambia hii mambo tulikuwa tumeplan before. Ndio nilikuwa nimekurequest pia also. So mimi niko sawa. Na akasema ako tayari tu kuwajibika. Na mimi nikaona hakuwa mbaya. Mimi nikaona tu iko sawa. Kuna watu wengine unajikuta maybe mtu ameruka ball. Ameanza mambo mengi, yeye hakuruka. But tukaanzia sasa hiyo safari ya hospitali, hiyo pregnancy journey, which was not easier for me. Nilikuwa nagojeka sana. Sasa from there nikakuta nimepata mtoto after sasa 9 months. Na tukaendelea sasa for about kutoka mwaka mmoja. Okay, vile mtoto alifikisha 2 years, hiyo ndio niliona amechange. Ndio nilikuta sasa nikaona huyu mtu ameanza kuchange. Hako vile alikuwa. Ndio hatukuwa tunakaanisha the same house. Mimi nilikuwa kwangu na yako kwake. But in case akituhitaji tulikuwa tunakutana. Na nikamuongelesha, nilikuwa tunamkuta na najiuliza what happened, nini inaendelea. Okay, kwa relationship amkosagi issues. Yeah. Every time tukikuwa na issues, huyu mtu huwa anakublock na hata ongelelea hiyo issue. After sasa sometimes maybe 2 weeks anakuwa unblock. Lakini hakuta solve anything. Unaona? Mnaendelea kama kawaida. Tunaendelea tu kama kawaida. Okay. Sasa nikafika time mtoto akagojeka. Kuna time mtoto alikuwa anagojeka. Vile niliona mtu ameanza kubadilisha. Yaani kubadilika ni vile nilienda kwake. Na mtoto ni mgonjwa. Akaniita. Nilimpigia simu nikamwambia mtoto hafeel poa. Alikuwa na joto, alikuwa na fever kubwa sana. I think ilikuwa ni pneumonia, tukienda hosi. Sasa nikimwambia akaniita kwake. Akaniambia usiku kuja ulete mtoto tumpeleke hospitali yenye mimi huenda. Yaani yeye sasa. Si nikaenda. Vile nilienda nilikutana na yeye kwa mlango akaniambia mimi hata nikutoka natoka na sitapeleka mtoto hosi. Nikamuuliza kwa nini na umeniita ungeniambia tu mapema at least ningejipanga na hospitali za karibu na kwetu. Sasa akasema hata yeye ameenda hospitali, sijui ako na shida ya mgongo, alikuwa anaenda therapy kitu kaa hiyo. Sasa akasema yeye anaenda yeye peke yake lakini hatutaenda, hatapeleka mtoto hosi. So nikaachana tu na yeye nikarudi though nilisikia tu vibaya sana juu nilishindwa kama mzazi anaweza achilia mtoto wake akiwa mgonjwa. Nikaona hiyo nayo nikaona imekuwa too much sasa. Mtoto wako pelekwa hosi usiku. Nilimpeleka mimi sasa mwenyewe. Okay. After that sasa tukiachana na yeye nilita my sister, one of my sister. Alikuwa anaishi tu hiyo area ya kwake. Tukaenda hospitali hiyo usiku. Sasa hiyo ndio nimeona mtu ameanza kubadilika. From there then akatafuta tena akaongea. Lakini kusaidia mtoto tumekuwa tu tukisumbuana. Unaona mtu unless umpush, huyo mtu haezi ongea ama kutuma anything hata kama mtoto ni mgonjwa. One day tena kulikuwa tu na issue. Nikasema acha niende nijue kama ni nini baya ama mbona haongei na hata atumi anything ama upkeep ya mtoto amechange all of a sudden. Na nikaenda kumkuta nikakuta akiwa na mwanamke mwingine kwa na already. Sasa sikuongea. Okay, mimi sipendi mambo ya drama ama nini. Na nikatulia tu. Tulikuwa tu sisi wote. Kanikaribisha tu vizuri. Tulikuwa na mtoto hiyo time. Juu mtoto sometimes anakaa na miss babake wanajuana. Niko na watoto wawili. Hiyo siku sijasema. Sasa watoto wanajuana, wanajua ndiye baba yao.
Na sometimes anawapigia simu, wanaongea. Hata kuna time wamewahi tupeleka Juja. Ananipigia simu ananiambia kuja na watoto, tuwapeleke somewhere wacheze. Na tunaenda. Sasa unaona watoto wako na that bond. Wako na bond. Na yeye. Sasa vile tulikaa huko sasa huyo mtoto akaanza huyo sasa akaanza kusema sijui ati huwa anamfanyia madharau, lakini ati na sina time yake. Ngoja, hii siku yenye umeenda kumtembelea ukamkuta na mwanamke mwingine, ndio ameanza kusema uko na aliniketisha chini tu tukaongea, akaniambia kwanza tuketi chini we talk. Sasa vile tuliketi chini akaniambia mimi sasa unajua uliniambia nimekuwa nikiona hata wewe huta time yangu na nika decide kuwa na ndio maana niko na huyu msichana unaona. Sasa mimi nikamwambia ni sawa, hiyo haina shida kwangu juu kama it's your choice wewe unaweza endelea tu vile tu unataka kuendelea na maisha yako. Juu siwezi sema huyu mtu nikuwe into him so much na huyu mtu hajani introduce anywhere ama hata kwa wazazi unaona. Hata kanisani ama nini? Hajawahi ni introduce but some of the church mate wananijua church nini wake. Sasa nikaachana tu na yeye, tukakaa tu tukiwa tu sawa, tukaongea tu vizuri, then nikaona tu niende home, nikaenda home. Hiyo time alinitumia pesa, hiyo siwezi kusema hakutuma kama 7k hivi, akaeka kwa simu. Nikasema tu ni sawa, mimi nilisema mimi haja yangu sina haja ati tuanzie tukuulizana maswali ya wanawake ama nini. Na juu haja yetu ni mtoto. Furaha yangu ni kuona mtoto tunalea vizuri na mtoto maybe amesaidika. Sasa from there pia tukanyamaza tu na nikanyamaza. Vile nilienda home tulikaka kama 2 weeks akanitafuta tena. Unajua anakaa na kublock na kuunblock. So after mkutumia hii pesa alinitafuta hiyo time sasa ni kama aliniunblock. Juu ndio niende nimtafute niende kwake nilikuta alikuwa ameniblock. So unaona unajaribu kumfikia kila pahali so humpati. So mimi could decide kwenda kwake ni juu ya hiyo tabia ya kuniblock. Nikaona kwanza tu wacha tu niende nijue what's not happening. Sasa kutoka hapo akanitafuta tena. Akasema nataka kuongea na watoto wake. Mimi hupatia tu watoto simu na wanaongeleshana ama kama kuna simu ya nyumba ana call na wanaongea. Tukikakaa tena mtoto akangojeka. Nikajikuta hiyo time unaona hiyo sijakuwa na job. Kutoka nipate mtoto kuna vile nilijikuta nimegojeka. Na ile job nilikuwa nimefanya nikapewa bed rest. Sasa kupewa bed rest nikajikuta yani akaniambia pia kwanza nishughulikie mtoto. Pia mtoto na yeye alikuwa na mashida yani ya mwili. Hiyo time mtoto akigojeka nikampeleka hosi. Kupeleka mtoto hospitali nikasema sitashidanga nimeenda kumtafuta ama kumwambia nini juu ile time nilikuwa nimeenda last time hakushughulika na ni yeye aliniita unaona tupeleke mtoto hospitali. Sasa kutoka hapo mimi nikaamua nitakuwa nafanya mambo kivyangu. Sasa ndio tulienda hospitali daktari akampigia simu pia kama atalipa hospitali juu unaona sikuwa na pesa. Akipigiwa na daktari anamwambia Jackie nipigie na simu yake. Unaona? Sasa mimi nitampigia simu aje na ameniblock unaona? Sasa nikaona amekuwa nacheza game hivi ya kunichezea akili na kuchezea mtoto. The other time sasa watoto wakaanza kunisumbua wanataka kwenda kutembelea baba. Ikakaa mimi nataka kuona baba, mimi nataka unipeleke kwa baba. Nikasema ni sawa, wacha tu ni assume hii mambo yote nimekuwa nikipitia for the sake ya watoto. At least niwapeleke. Hiyo time tulienda church. Okay, vile tulienda church. Akatuona tu akakuja akatusalimia. Akasema anataka twende somewhere lunch na watoto. Na tukaenda. Then akaturudisha home hiyo usiku. Vile tulirudi home sasa tena tukakaa kidogo. Kumpigia simu tena unakuta mtu amekublock. Unaona? Vile tulienda sasa the other time sasa ya pili tena.
na watoto si wananisumbua tu, wanataka kuona babake, unaona walikuwa pamoja. Kuna vitu wanawaabiria but hatimizi. Watoto hawaezi sahau. Watakaa tu wanakumbuka. Wakakaa wanakusumbua. Mimi mama nataka kuona dadi, mimi nataka kutembelea dadi. Tukaenda. Nikasema tu acha tu pia wapeleke. Kuwapeleka tukakutana na mwanamke mwingine. Sasa si yule mwingine nilikuwa nimeona mbeleni. Sasa hiyo kitu ikatuma nianze kuwa confused na nikaona hapa sioni future. Juu si poa watoto na tunajikuta tumeenda kwa baba yao, tunakuta na wanawake different. Nikaona siwezi lelea watoto wangu kwa hiyo situation kama hiyo. Sasa ndio niliona nikanyamaza tu na tukaanza kunyamazania. Sijawahi muuliza any question hata nikikuta huyu wa pili. Yes, alitukaribisha vizuri, mimi nikanyamaza tu. Na siwezi toa drama juu ya watoto wako hapa. Nataka kuchora hiyo picha kwa akili yangu. Nimepata ni mtu mwenye nilipenda hadi tukapata mtoto. Mpaka tumekuwa tukilea mtoto. Alafu ninaenda kwa nyumba, ameniblock, ndio maana anajipeleka kwake, alafu nakuta another lady. Haulizi hata maswali, wewe na huyu msichana mwenye unakuta kwa nyumba mnapiga story kama gani, mnasalimiana aje? Hatukuongea. Kesi kumuuliza any question. Hakutokea, alikuwa amejificha. Sasa naye akaenda kumuongelesha, kumwambia maybe asitokee. Nilikuwa nasikia tu wakiongea na huko ndani. Lakini pia unaona viatu za msichana za mwanamke hapo nje. Vile nilinotice huyo msichana mwenye alikuwa na yeye, kuna time alikuwa last year amenitafuta WhatsApp huyo mwanamke sasa. Akanitusi. Vile alitukuja kunitusi aliniambia, "Kumbe that stupid." Sasa mimi nikamuuliza, "Mbona umekuja hivyo kwangu?" At least hata ungekuja kwa heshima, juu mimi hata sikujui. Na nikamwambia mimi mtu akinitusi hiyo hatuwezi elewana. Juu si yeye wa kwanza kunitafuta. Kuna wanawake tu kama watatu hivi ambao nitafuta. Na tukaongea tu kama watu machua. Sasa huyu alianza matusi, akanitusi. Na nikauliza Paul, nikamuuliza watu wanatoanga namba yangu wapi? Juu mimi mtu ananipigia, anaanza kunichat WhatsApp, anaanza kunitusi juu yake. Mimi nikamwambia mimi hujaiona mtu amekutusi. Na si ati ninajiheshimu tu na namheshimu pia. Sasa akasema yeye hajui kwenye wanatoanga namba yangu. Sijui wanachukuanga namba yangu aje kwa simu yake. Hivyo ndio walisema. Sasa vile nilijua huyo mwanamke ni yeye, vile nilienda hii time huyo amejificha na anaongea na huko amejificha, jioni nikakuta message. Hata kama nilimblock, kuna vile niliona message yake. Ameniambia ni mimi nilikuwa huko na hata huyo mtoto hatasaidiwa, sijui nalikuwa naongea hivyo. Achaneni na yeye, sijui nini. Okay, mimi hii time sikushinda nimeambia Paul. So tumenyamazania na hatuongeleshani. So I just decided to keep quiet. Nikaachana na hii maneno. Mwanamke amekuwa akinitusi. Hata hii time hii maneno pia imetokea. Amenitafuta tena. Akaanza pia kunitusi, tumempeleka social media. Sasa ngoja uone hata huyo mtoto hasasaidia. Sasa mimi nikamuuliza, wewe unaigiria wapi na relationship yetu na Paul? Juu kama mko nakuanga na yeye, wewe ungejua tu shughulike yako na yeye. Mimi wachane na maisha yangu na mtoto wetu. Sasa akaanza tu mambo mingi. Kiniambia nini, ati tumempeleka social media. Huko hata utawaiona sasa asisaidia huyo mtoto. Atatoroka kabisa. Yaani mambo mingi. Sikushidania tu na yeye, nikamwambia hiyo ni yako. Hii ni story yangu. This is my ni story, na nikasema nitaipeana no matter what. Hata kama ananichata lakini provoke, nikasema hiyo haitanizuia kuongea about my life. Juu hii ni maisha yangu. Na tuko na mtoto na huyu mtu. So hii ni kitu siwezi kana ama niruke. In everything unajikuta tu akopatia maisha yako juu ya huyu mtoto. So pale nyuma before mwanze kukua kwa relationship, ulisema mlikuwa marafiki sana. Mlikuwa mmekutana aje exactly? Mlikutana wapi na yeye? Okay, I'm fan of his music. Nilikuwa nabarikiwa na nyimbo zake sana hata saa hii. Hatuwezi kuwa enemies. Juu mimi nyimbo zake huwa zinanibariki sana. Na nilimjulia tu kwa music industry, na tena church yake alikuwa na worship experience. So nilikuwa najikuta most of the time na attend.
from there sasa ndio tukakuwa marafiki. So tulijuania hivyo kwake tu, tukapatana, tukajuana, tukaanza kucommunicate hivyo sasa. So ndo mwanza kukua na rapport, ulikuwa kama tu fan. Na ulikuwa unaenda church yake kukua for sometimes, sio kila wakati, sikuwa mshirika wake. Tulikuwa tunaenda sometimes. Okay. Umesema ulikuwa na watoto, uko na watoto wawili sahi, wote ni wake? Hapana. Huyu mdogo ndio wake? Huyu mdogo ndio wake. Huyu wa kwanza pia nilikuwa tuna relationship. Kitoka college hivi. Sasa vile nilitoka college tukapatana na huyo jamaa. Alikuwa anafanya kazi Equity Bank. Sasa huyo naye jamaa tukapatana, tukajuana. Akani approach tu vile wanaume hu approach wanawake. Alikuwa amenikuta somewhere nilikuwa nafanya kazi. Na alikuwa department ya Equity. Okay. Hizi zinapeana inaitwaje? Agent. Sasa unaona tukajuana. Alikuwa anakuja sana sana kwa job yangu kuangalia hizo vitu. Tulikuwa na deal pia na Equity agent. Sasa naye tukaanza relationship which haikukaa. Juu huyo mtu tulikuwa tumesomana vizuri. Alafu hiyo time nilikuwa mdogo pia kwa maidi yangu. Nilikuwa nimetoka high school, nikakaa kidogo, nikaenda college kama 2 years, nimefanya hair and beauty therapy. Na sasa relationship yetu na haikulast for long. Tulikaa kama miezi, ilikuwa kama miezi. Siwezi sema ati tulijuana na huyo mtu sana. Na ndio sasa naye tujikute hatukuoana. Huyo mtu naye tukikakaa nilikutana na siku anajua ako na wanawake wengine ama ako na mademu wengine. Okay. Na tukajuana na tukaanza kwa relationship pia na yeye. Vile nilipata mimba pia huyo mtu na yeye alianza sasa tukala zake zikajitokeza. Kuna time nilienda kumtembelea tukakutana pia na Arede kwake kwa nyumba, lakini mimi sikuwa najua huyu hakuwa ameongea kuhusu huyo mtu. Vile aliona na yeye akaanza kusema ati walikuwa wameachana kitambo, then msichana anajirudisha kwake, lakini walikuwa wameachana ndio ati akuja nitafute. Okay. Sasa from there tukanyamazania for a while. Alafu akanitafuta, akajifanya ni rafiki yangu. Tumeanza sasa kuwa pamoja, anataka kunipeleka mpaka hospitali. Sasa vile alikuwa, lakini pia kuna vile alianza kunipebeleza nitoe hiyo mimba. Huyo sasa nikakataa kabisa. Alikuwa ana kneel down mpaka kama mpaka sauti yake inapotea, akinipebeleza tu. Mimi sikuwa tayari. Nikamwambia mimi hata mimi sikuwa tayari, but mimi sitafanya abortion. Juu mimi najua ni dhambi. Sitafanya abortion, nitazaa mtoto wangu na nitalea hata kama tutakuwa na wewe. Sasa from there kuna vile niligojeka. Huyu jamaa akanipeleka hospitali. Sijui ilikuwa somewhere ya Westlands, kuna place tu ilikuwa huko. Akanipeleka hospitali. I think huyo daktari alikuwa rafiki yake. Juu walikuwa wanaongea kwa simu, anamwambia kuna mtu wako na mimba na mtu wake anataka kumpeleka hospitali. Vile nilikuja hospitali, huyu jamaa akaconvince daktari. Akaambia daktari aniconvince nitoe hii mimba. Mimi nikamwambia sitatoa. Hata daktari nikamwambia hii mimi kama ananiambia nitoe mimba sitatoa. I remember nilikuwa na infection. Alafu ilikuwa my first pregnancy. Sikuwa najua kama mtu anaweza jikuta na vitu kama hizo. Akaanza kuniambia vile nitapata mtoto mwenye haoni, mwenye sijui nikamwambia hata kama mtoto haoni ako na haki ya kukuja kwa hii dunia. Sasa nikasema tu acha tu. Hii mambo ilikuwa gumu kwangu kuaccept juu mimi sikuwa nafikiria nitawahi pitia kitu kama hii. Na nikasema tu wewe mimi nikamwambia hata kama ni aje mimi nitazaa mtoto. Sasa hiyo jamaa alikuwa anatetemeka hivi akigojea nikubali. Nikakataa kabisa. Vile nilikataa akauliza daktari any other option. Huyo sasa jamaa. Daktari akamwambia yes nitakuandikia sijui dawa. Sasa vile mimi nilikuwa okay na nikasio siku anataka kufikiria sana kama huyu mtu juu alikuwa ananionyesha direct anataka nioshwe nitolewe mtoto. Sasa akauliza any other option, akapiwa aende kwa
sijui ataandikiwa madawa. Tukakaa kama 1 week. Tukikaa kama 1 week, mimi nikamuuliza kuna dawa uliniambia vile tulienda hospitali. Unaona nimepimwa, nimefanywa kila kitu lakini dawa sikupewa hiyo time. Akaniuliza vile tumeenda, nikamuuliza kwani tukienda hospitali hakukuwa na dawa, ziko wapi? Acha akaniambia acha nikuletee. Hata nilikuwa nikupatie, yani vile ulinyamaza, juu mimi nikikuja vile nilikataa, alisema ameenda kwao. Huyo jamaa. Akaingia gari na akaenda Thika. Alikuwa anaishi. Mimi nikaigia gari, nikakuja, nikaenda kwetu kwenye nilikuwa naishi hiyo time. Sasa after some time alinitafuta akaniambia nataka tuonane nikupatie zile dawa. Jamaa si alikuja akaniletea dawa. Bila nilipatia dawa, mimi sikuwa nafikiria hizi dawa ni za nini. Akanipatia kuna dawa, akanipa maji, glasi ya maji, nikakunywa dawa zilikuwa 4. Bila nilikunywa hizo dawa nikaanza kuumwa na kichwa sana. Nikaumwa na kichwa kama 4 hours. Hivi kichwa yani a very severe headache. Sasa alafu akaniambia ukisikia vibaya wewe nipigie simu. Nikarudi, nilikuwa tu kwa job penye nilikuwa nafanya kazi. Alikuwa na shida ananipigia simu every now. Kila time naona call yake na shida ni nini. Ananiambia unasikia aje? Una breed unaona? Sasa unaona kumbe huyu jamaa alikuwa na nipema madawa biza ndio mtoto atoke. Nikaumwa na kichwa sana na nikagojeka. But nikapigia brother yangu. Kuna my brother tuko tunaongea tu, nikamwambia mimi nilimwambia one day kama hii mimi nilikuwa nimeambia Mungu sitaki kutoa mimba na nilikuwa naogopa sana. Nimeishi kuona wasichana wakitoa mimba na kuta wengine wamepoteza hata maisha yao. Na hii kitu kituma niseme mimi kwa maisha yangu siwezi taka kujikuta na kitu kama situation kama hiyo. Hata kama watu hujikuta. Mimi nisema sitawaitaka kujikuta kwa situation kama hiyo, na nikakubali mimi kupata mtoto wangu. Zile nilikataa sasa amenipea dawa. Sasa nika tu my brother. Kuna my brother huwa tunaombeana sana, anatuombeaga sana huko kwetu. Na tukaomba. Hiyo Mungu akanisaidia. Nikaanza kubreed lakini si kubreed sana. Jamaa akanipigia simu akaniambia kama una breed lazima nikae nikikuangalia juu in case of anything nitakupeleka hospitali. Sasa the following morning akanikibisa hospitali ya ule tu daktari. Sasa naye daktari akaniconvince ati anataka kuni scan. Mimi nikamwambia sitaki, nikakataa kabisa. Nilikuwa nasikia tu roho yangu inakatana na huyo daktari. Na nikamwambia mimi niko sawa, sitaki anything. Sitaki kutibiwa na wewe. Jamaa tena akaanza kukasirika. From there sasa vile tuliachana na yeye, kuna one of auntie yake alinitafuta. I think alikuwa ameambia wazazi wake. Na sasa wakanitafuta, wakanipigia simu, wakaniambia wanataka twende tukutane tuongee. Huyu msichana nilikuwa nimekuambia nimewahi kutana naye kwake. Akanipigia simu, akaniandikia message, akaniambia unajua niliambiwa uko mgonjwa na asili miscarriage. Unaona? Na akaniambia huyu nani alikuwa anataka maybe alikuwa anataka juu yeye anasema hayuko ready, hakuwa ready anataka kutoa hiyo mimba. Yes. Sasa wazazi wake wakaniita somewhere hapo Thika town na auntie yake. Tukaongea na wao. Na nikawaambia mimi siko tayari, hata mimi siko tayari hata kama ni kujicommit kwake, hata kama ni kuolewa ama nini. Nikawaambia tu mimi nataka kwanza nipate time yangu, kwanza nipate mtoto wangu. Hiyo ingine kama itakuja tutafikiri. Nilikuwa nasikia tu huyu sio the right person kwangu. Juu hata hatuko tumejuana na yeye. Na ndio sasa Mungu akanisaidia na yeye nikapata mtoto wangu huyu wa kwanza ako 11 years. Ndio maana nilikuwa naona watu wakiniambia sijui lea katoto kamoja, walikuwa wanaona tu kama ni huyu. Naanza kuniambia lea mtoto mmoja, sijui mtoto mmoja ni kitu. Mimi nimejilelea mtoto wangu na ako 11 years. Anaenda ako grade 6 sasa. Na Mungu amenisaidia na tumeona mkono wa Mungu hata kama kumekuwa kugumu somehow. Mungu amekuwa mwaminifu sana. Lakini sasa hiyo time, hiyo relationship ilinituma nikuwe depressed for a while. Hata kama nilikaa kama 6 good years, sijawahi ingia kwa any relationship. Na hata wanaume akinitafuta niambia nataka kunioa, nilikuwa nasikia kama ananitusi. Nilikuwa nasikia tu nimechukia wanaume kabisa. Lakini sasa ndio nilikaa kama
6 years, okay 5 years hapo nikakujikuta nimeanza kuheal. Nikasema acha nisamehe mtu ndio niende niweze kuendelea kwa na maisha yangu. Juu niliona vile nilikuwa nambeba kwa roho yangu ilikuwa inatuma mambo mingi sana ikwame kwa maisha yangu. I decided to forgive him na Mungu akanisaidia nikamsamea hata kama nipitia hiyo depression. Mungu aliniponya na ndo kaweza kumove on sasa. Nikaweza kumove on. Sasa wakati Paul alikuja kwa maisha yangu alikuta mtu ameheal. Mimi nilikuwa nisha heal na nilikuwa ready hata kama nitapata mtu ako serious tutaweza kusettle. Tutaweza kuendelea. Okay, Jackie, there's somewhere we mentioned about nyinyi kudate na baba mtoto wako mdogo for 2 years kama tujai mahali anaishi, ujaintroducewa kwa mtu na try kufigure out sasa mimi nikisema for example nikianza kudate mtu in 6 months time nitakuwa hata nimejua rafiki wake wa karibu, nishajua anaishi mahali fulani, hata kama kuna hizo boundaries juu ya wokovu na kuweka purity and what have you, kuna zile details lazima nikuwe nazo kwa mkono. Wewe uko unaona kama kuna hujajua mtu wao hata mmoja for 2 years, hujaenda kwake for 2 years, mnapatananga tu na huko nje. Huko unaona kama kuna gaps. Sikuwahi fikiria kitu kama hiyo time. Jumi kwangu nilikuwa naona sinamjua through church. Namjua church yake. So sikuwa nataka sana kujua kwenye anaishi. I think nilikuwa na ile fear ya kujikuta maybe umeanza kulala na mwanaume then anaanza kukudamp. Hiyo nayo mentality ilikuwa imenihit kabisa. Na sikuwa nataka kujikuta kwa situation kama hiyo. Of which na Paul hakuwahi kuna time alikuwa ananiambia utatembea. Namwambia goja kwanza tukutane tu somewhere, time itafi. So ni wewe. Alikuwa siwezi sema ati alikuwa ananificha kwake. Okay. Alikuwa ananiambia nitembee, najikuta namwambia tu kwanza tukoje, siku itafika. Hata kwenye tulikuwa tunakutana tu hapa within kwake. Juni kwake ni hapa tu, kuna hoteli ilikuwa hapo tu chini. So haikuwa atifa mnapatana just for a date coffee hivyo tunaongea hivyo tukajuana sasa zaidi. Okay. Just to clarify, hata akiwa Rev hakuwa ameoa mkijuana. Paul hakuwa ameoa. Lakini vile nilipata mtoto kama kuna time alikuwa anataka tuanze kukaanisha na yeye. Akaniambia mimi nataka tukae pamoja na usinisumbue, ukue tu anaizi. Ukue tu msichana mzuri ndio tuweze kukua pamoja, tukayange kwa nyumba yangu pamoja. Na akaniambia na ujue kuna mwingine. Hivyo aliniambia kuna mwingine kuna mtoto wake. Sijui kama ni moja ama wangapi wa kwanza. So akaniambia wewe ni wa pili na nitawajulisha, nitatuma mjuane as times goes. Hivyo mimi ndivyo tu aliniambia. Lakini nikajikuta tu kuna kitu nilikuwa najikuta tu hapana, sitaki kuanza kujikuta nimeanza kukaa kwake hivyo. Na another time nikatembea tu tukakutana na mama yake. Na vile hiyo time nikipata mtoto kuna watu walijua, I think waliambia sister yake. Na sister yake akanitafuta. Akakuja hata kwangu. Tukaketi chini, tukakuwa na girl talk, tukaongea. Tukaongea tu tukajuana. So siwezi sema ati hata kuna some of his brothers wananijua pia. Juu hiyo time tulienda kwake kumtembelea, tulikaa kidogo. Almost a month na watoto na mama yao. Na kuna brothers zake walikuwa wanakuja kututembelea. So mimi siwezi sema ati nimekuta Paul akiwa ati nikakuta akona bibi. Siwezi sema. Na hata ningejua kama akona bibi singeingilia, mimi sitakagi wanaume wenyewe ati nikuta nimeharibu boma ya mtu. So hii time yenye unaenda kwake unapatana na watu different. There's no instance yenye uliwahi patana na huyu mwenye alisema ni wa kwanza. Huyo wa kwanza. Ama hizo message unapatanga ujaipata kutoka kwa huyo wa kwanza? Hapana. Huyo ni msichana tu ananiambia hata Paul akona watoto wengine. Ujuange si wewe peke yako, hata sijui najua huyo mwingine anasomea wapi mtoto wake. Vitu kama hizo sijui ananiambia nifanye nini. Vitu kama hizo. Kwa sababu ulikuwa umesema there's a time ulimeet mamake, ulimeet sister yake na mkahave a long girls talk na pia some of his brothers. Kwa mtu mwenye anaangalia episode anaweza jiuliza kwa nini Jackie before aende kwa social media hakutry kuongelesha hawa watu wa familia, waambie simwambie kijana wenu basi up his game ndio afanye cooperate kwa easy. Mimi nilijaribu sana. Kuna brother yake
one of his brother, lakini sitaenda nimemtaja. Yeah, yes please. Na hata akiona atajua. Tumekuwa tu tukiongea. But one day aliniambia Paul alimkanisha. Na akamwambia usiwahi nipigia simu kuniambia kuna mtu amekutuma kwangu. Akamuuliza wewe unajuaje? Tunajuana. What if ni watu, kuna time sijui aliniambia huyo mtu alikuwa na msichana alikuwa na pesa yake. Na huyo msichana alikuwa anasema atampeleka polisi. Juu hakuwa amelipa hiyo pesa. Na sasa Paul alikuwa hata yeye pia ndio afikie Paul juu alikuwa na mbroke hivyo. Alipitia kwa huyo brother yake. Na akasema yeye hatakangi, yani akamwambia usiwahi tumwa na mtu kwangu juu haujui hiyo mambo anakuambia kama ni ya ni ya ukweli. Sasa huyu jamaa brother yake akaniambia yeye huwa anaogopa sometimes kumface juu atamuuliza wewe unajuaje, unaona? Na sasa anakuwa confused. Alafu anamuuliza hata kama ni marafiki wako wangu mbona wanakuja kukuongelesha, si waambie wakuja kwangu. So huyo brother tulikuwa tunaongea tu hiyo time mtoto alikuwa mgonjwa ile kitambo tu ya kwanza. Na kaniambia hivyo ndivyo Paul anakuanga. Hatakagi umtumanie. Akienda kumapproach anakasirika. Unaona? Hata mama yake alikuwa ananiambia furaha yake ni kuona tumesettle. But mimi nikamwambia how can I settle na mtu mwenyewe ni kama amechanganyikiwa. Juu leo ako sawa, wiki nyingine ama another month huyu mtu amechange. So ndio nikaona sasa nienda tu nikamsoma nikaona nikakubali tu vile tu iko. Yeah. Na ndo maana uliamua kutokea kuongea. Before tuongelee story ya kutokea, kuna mtu pia atajiuliza kwa sababu umetuambia ulipata mtoto wa kwanza na yule mwanaume pia huwa wajibiki, umekuwa ukilea mtoto for those 11 good years by the grace of God. Someone might ask, why did you decide to expose this one na hujafuatilia ule mwingine ulimwachilia? Mbona hata huyu simwachilie ule pia basi uko umetulia? Sasa pia huyu mwingine wa kwanza Paul anamjua. Siwezi fit mimi hii relationship yangu na ya kwanza history yote tulikuwa tumeongea na Paul. Na vile tulipata mtoto tulianza tu kuongea. Ananiuliza hii mlipatana aje? What happened? Na ule baba yani huyu wa kwanza na tukaongea hiyo yote. So mimi siwezi sema ati hapa nimekuja ati najificha anything. Hiyo yote Paul alikuwa anajua. Na sasa ndio nikaona sasa huyu jamaa huyu vile alisikia nimepata mtoto huyu wa pili alitafuta one of my brother-in-law. I think bibi yake walikuwa marafiki. I think walikuwa wanasoma pamoja. Sasa my sister wakiongea tu kwa conversation wakakuta amejua huyu jamaa ni marafiki. Sijui kwa bank alikuwa anaenda kuwasaidia somehow. Sasa alijua nimepata mtoto. I think aliambiwa na huyo brother-in-law, I don't know nani alimwambia. Akanipigia simu. Akaniambia mimi Jackie, I wish you well. Na pia ningetaka unikubalishe pia nikue kwa maisha ya hata huyu mtoto umepata. Okay. Mimi nikamwambia how comes unakuja kuniambia unataka kuwa kwa maisha ya huyu mtoto nimepata na ule wa kwanza wako ulimwachilia. Mimi nikamwambia mimi tuko sawa na siwezi taka mtu aniingilie. Hata hiyo maneno yote tulikuwa tumeongea na Paul, namwambia tu vile huyu jamaa alikuwa amejirudisha sasa kwangu vile amesikia nimepata mtoto. Sasa kuniambia vile akitaka hata kama sijui tukue anasaidia mtoto. Sasa nikamwambia wewe ukitaka kusaidia mtoto ni sawa. Lakini hakuna anything any relationship between me and you. Hata kutoka nipate huyo mtoto hatujawahi kutana na yeye. Tangu tuliachana mtoto nikiwa na mimba ya 5 months. Huyo jamaa hatujawahi meet na yeye. Na nikamwambia mimi ukitaka kutafuta huyu mtoto ukitaka kuwajibika kwake unaweza enda hata shule. Mimi akaniulizia kwenye mtoto anasoma na nikamuelezea. Akaenda huko kwa teacher. Na ni kama this year last year alikuwa anaenda shule akasema atakuwa analipa school fees. Na tukaongea na Paul na akakubali. Akasema ni sawa sijui si mtoto ni wake. Na obviously hizi sumbua huyu mtu na majukumu mama ni mforce kulea huyu mtoto mwingine na mimi kuna watoto wengine wake pia analea. Na akakubali na hiyo mambo yote alikuwa anajua. Na huyu jamaa akaanza kusema twice bwana tena mimi nikubalini tu nikue tu na nalipa hata kama ni school fees.
Na mimi nikaona ni saa. So huwa analipa hadi saa hii? Yeah, hadi sijui saa hii. This time hajaongea. So siwezi sema ya this year. Up to funge last year alikuwa analipa. Umemention ati mlikuwa muongea na baba mtoto wako wa pili until last year kuhusu venye baba wa kwanza amekwambia kuhusu kulipia mtoto shule. Kwa hivyo it is safe to say you and your baby daddy you are okay up to last year. Huyo baby daddy, huyu wa pili, huyu mlikuwa sawa mpaka last year? Tulikuwa sawa. Tulikuwa sawa. Mimi sisema ati tulikuwa kukosana ama okay, kukosana ilikuwa tu kawaida juu hiyo tu tunajikuta na tumekosana. Tuna solve issues na tunaongeleshana. Sasa ndio nijuze mtoto amefika 3 years. Sasa anafaa kuingia hata shule. Huyu mtu amenyamaza na sina kazi. What will I do? Sasa nikatokea nikasema kama kuna mtu akona job kusaidia, unaweza nisaidia. Mimi sikuwa nauliza ati mchango. Niona wamama wakisema sijui nataka kuchangiwa, wakisema wao wanalea watoto na hawaulizi, hawaombi msaada. Mimi nikasema hiyo nayo si issue. Kila mtu na maisha, kila mtu ako na maisha yake. Kweli. Na tena siwezi zuia mtu asome ama achelewe masomo na baba yake ako well up. Na ako ati si mtu na ati anaonekana ati hana pesa. Sasa nikasikia pia mama mwingine alikuwa anasema huko TikTok, anaambia sijui Paul usilee huyo mtoto. So unaona mtu anapayuka na hajui hata kwenye mmeanzana na huyo mtu na mmefikishana wapi. Akisema nikasema that hiyo si kitu poa. Huwezi advise boy child asilee mtoto wake. Ndio maana unajikuta wanaume wengi wanajikuta na maisha yao imekuwa imeendelea vibaya. Kila mwanaume mwenye ametupa mtoto wake, hao wanaume mimi nimewaona vile maisha yao imekuwa. Jumi what I know ndani ya huyo mwanamke ulizalisha ukatupa. Anakuanga na bitterness kila wakati. Na huwa anakukas kama wewe ni deadbeat. Anakukas kila wakati. Hiyo nayo inatuma uone kama ni generation unaona yetu wanaume wako depressed, mtu anaingia kwa drugs, anaanza maisha yake kuwa miserable. Juu ya kujikuta kwa situation kama hiyo. Mimi naweza advise kama ni mtu akona mtoto pahali awajibike tu for the sake ya maisha yake pia. Juu huyo mtoto akililia Mungu atamripishia obvious. Kweli. Because God is the father of the fatherless. Ukionyeshana kama wewe ni baba hautalea huyo mtoto, Mungu ataigiria. Na maisha yake ya huyo mwanaume haitakuwa sawa. Mimi naweza advise watu kama ni boy child, mtu alee mtoto wake bila kusukumwa. Si lazima upeleke kotini ati ndio mtu alee mtoto wake ama watoto wake. The other thing, nimeiona kitu na wanaume. Kama kuna benefit kwa mama mtoto, unaona huyu mtu amechange. Kama halali na nitumie hiyo nini, kama halali na mama mtoto, hata saidia watoto wake. Sasa unajiuliza, sisi wamama huwa tunabeba hiyo majukumu na tunabeba hiyo mzigo. Na huwa hatu complain without ati useme ati hata kama baba mtoto amekuacha utaachanisha huyu mtoto. Unabeba mzigo wako na Mungu anatusaidia. So naweza advise pia boy child wawajibike tu for the sake ya maisha yao na amani yao pia. Okay. Ni vizuri umeguzia hiyo story ya reaction ya wewe kutokea kwa sababu niliona hizo reactions kwa comment section yako ya personal page, sikuona hizo negative comments sana. But there's one even particular video that was done na mtu akasema kuwa nyinyi, actually it's like she used the same words. Mimi usisaidie huyo mtoto kwa sababu hawa wasichana mnaamka, mnaenda mna support a man of God and then unajiposition. Acha niseme venye alisema, una seduce the man of God and then you sleep with them, you get pregnant and then you come kuanika ndo wachafulie mafuta or jina or something of the sort. So wanasema nyinyi watu wenye mmepata watoto na men of God mnafanya on purpose ndio later mkuja mchafue jina ya watumishi wa Mungu. Unaweza sema aje? Okay, mimi hiyo kitu naweza sema kwangu si hivyo nilifanya. Kwa sababu mimi vile tulikuwa marafiki, yeye ndiye alini approach na kaniambia nataka tukue na yeye. Nilimseduce aje? Kama yeye ndiye alinitafuta na kama ni uongo naongea akuje aseme. Hata yeye anaweza taka sana, sijui kwa nini amenyamaza. Hata yeye atokelezee, ajielezee the side of his story. Mimi hakuna pahali nimewahi mseduce. Tumekaa hiyo yote 2 years kwa relationship. Kama ni kumseduce maybe ningeenda nimemseduce tu mapema. Na nikamsoma na ni convince. Akaniambia mimi nataka mtoto. Jackie, utakubali?
Na mimi nikajiona as time goes nikaona huyu mtu si mtu mbaya. Na vile hata nipata mtoto tukaketi chini pia na yeye na tukaongea na tukaplan vile tutalea mtoto. Sasa mimi watu tena kuna screenshot ilitumwa kwa hiyo page ilikuwa imeandika hiyo maneno ya Paul. Na huyo mtu alikuwa neighbor yetu. Ushago juu alijiita neighbor. Yeye hakuwa anafikiria hii maneno maybe huyo mwenye aliandikia ataipost. Akaanza kusema vile tunakuanga na wanaume hivyo tu umesema. Na sasa mimi sikuwa huyo madam tulikuwa tunasoma na yeye. Ndio maana nili notice. Na nikamkuta mpaka kwa account yake nikamwambia hii maneno yote nimeona imepostiwa hapa ni wewe ni wewe umesema juu ni wewe tu unanijua. Huko Ushago watu hawakuwa wamejua huyu baba mtoto wangu wa kwanza. Mpaka majina alikuwa anamuita majina ya bank yenye alikuwa anafanya. Na hiyo unaona mimi nimezoea kumuita jina lingine. Sasa anamuita jina ya jina maybe official father name ya baba yake. Na nika notice. Na sasa hiyo msichana kwanza ni mimi nilimuuliza swali nikamwambia umepeleka watoto wako Ushago wangapi? So far kuna watoto 2 na hauko kwa mikono yao. Wanalelewa na wazazi wako. Baadaye ukuje utokee upost at least kitu itasaidia hata wewe mwenyewe ujisaidie. Unakuja kupost mambo yenye haieleweki. Alisema yeye ni neighbor yetu. Na neighbor yetu sasa mtu alikwambia akipost aseme ni neighbor yao, si unajua obvious neighbor wako ni wagani? Sasa mimi hiyo kitu sikushidania na yeye. Hao ni watu hata alitusiwa sana akiitwa village witches. Kiambia ni watu wenye kitu kidogo hivi kitokea unaanza kupigana naye. Alafu na shido hiyo huyo mtu alifika hapo wapi? Aje. Mimi wakati tulijua na huyo msichana tulikosana somehow. Tulisoma naye kutoka nursery mpaka high school. Na tulikuwa tunaona vile namsoma tunaona mtu ni mtu kila wakati maneno mingi. Alitoka shule akaandika msichana wa kazi, akampa maneno yetu ya home. Sasa msichana akakuja akaniambia hiyo mambo yote akaniambia vile huyo msichana anaongea mambo yangu na naona hiyo ni uongo. Juu kulingana vile ananiona yeye anaenda club, mimi naenda kesha. Huyo madam akiniconvince twende club, mimi namwambia siwezi enda. Mimi na prefer tu kwenda wapi? Kesha. Kwenda kesha. Na sasa hiyo kitu I think vile aliona hatupelekani na yeye akaanza maneno mingi. Naenda akafukuza huyo msichana saa 6 usiku na alikuwa anakaa sijui Murang'a kwao. Nikasaidia huyo msichana na nikamtafutia job. Sasa vile alikuta huyo msichana nimemtafutia job aliteta sana, akaanza kuongea vibaya mpaka huko kwa job akapigiwa kelele na akaambiwa aachane na mimi kutajataja jina yangu. Mimi sijaienda kumtajataja huko. So tukanyamazania from there. Tumekaa kama 7 good years hatujawahi ongea. Ndio ukaona screenshot. Kuna one of my classmates alipass last year. Tulikuwa tunasoma naye, unaona tumesoma naye kutoka nursery mpaka high school. Sasa tukajikuta tumeonana. Na vile tulionana nikasema acha tuache hii maneno ya kunyamazania hii miaka yote tunaweza ongea maybe huyu mtu alichange. Sasa juu niliona akisema ati sikusema, sijawahi waambia baba ya mtoto wangu ni Paul. Unaona? Sasa nikajiuliza kwani lazima niwape siri kila mtu? Hii kitu mimi sikuwa nimeongea na nilikuwa nimenyamazia tu. Sikuwahi ongea. Though kuna watu walikuwa wanajua wenye wako close na sisi na pia watu wa familia pia. Hata church yetu walikuwa wanajua na watu wa familia akina Paul pia. Hata amewahi niambia tujue amewahi sema hii kesi yote church. Ati amewahi waambia. Na sijui kama ni ukweli mimi sijui. Okay. Sawa. Ni vizuri umeclarify kwamba wewe hukuwa ushare story ndio umharibia jina ama nini? Mimi sikuwa na share story ndio nimharibia jina. Mimi ilikuwa tu story yangu. Nimeshare hii story juu ni maisha yangu. Na ni part of my life. Kwa nini sasa lazima juu niko na mtoto na yeye najikuta tu lazima nitajikuta kwa story yangu nimemtaja. Lakini mimi sijataja ndio ati nimharibie jina. In fact mimi hata siwezi pigana na uimbaji wake. Watu wengi sana wamebarikiwa through his music. Pia mimi nimebarikiwa na nikabarikiwa tu sana. Na nikakuta maisha yangu vile ndiko nikisikiza nyimbo zake ninakuwa more encouraged. So mimi sijasema hapa ndio nimharibie jina. Hapana. Okay. Yeah. Sawa. Na kutoka hiyo siku utokee kuongeza maneno, amekutafuta yeye personally? Hapana. Hajawahi nitafuta. Na namba yake bado amekublock? Hata sijawahi jaribu tena. Mimi nilipiga simu nikachoka. Nilichoka. Nilichoka kushinda nimetafuta mtu anakublock kila wakati anakuwa unblock. Unajikuta sometimes una give up. Na nikanyamaza. Junior anashinda nikiongea unateta utashinda umeandika message mingi na huyu mtu akujibu.
na hataki kuchange. Nika decide tu kunyamaza. Mimi hata nimejitokeza hata kama ni job nipate tu job. Nitajilelea mtoto wangu hata kama hataki kulea. Juu siwezi force mwanaume mzima shwari. You cannot force a grown up. Ati awajibike kwa kama atatake ni sawa, asipotake mimi nampa Mungu tu anisaidie nipate job. Nitaweza kujilelea watoto wangu. Okay. Na kanisani umetry kwenda kumuongelesha, pengine saa kwenda kumtafuta one on one? Nimewahi enda. Hata sio once ama twice. Lakini utaenda tu kumtafuta kwambia niko sawa, nitakuongelesha, nitatuma, tutaongea. Hivyo tu. So si ati ni kitu nimemtafuta kwake, nimemtafuta kwa church. Nikaona sasa niache, nishachoka sasa. Okay. Ukirudisha maisha yako nyuma Jackie, una regret kupata mtoto na yeye? Hapana. Kama kuna kitu sijawahi regret ni kupata mtoto na Paul. Hata sio tu Paul, hata ule wa kwanza. Binu unajua mimi maisha ya kila mtu Mungu ndiye anakuanga ameplan maisha ya kila mtu. Na kila mtoto Mungu ako na sababu ya kuleta huyo mtoto katika hiyo dunia. Kuna watu unaona wanakuita sijui wananiambia nilifornicate na pastor. Mimi sasa najiuliza wewe unaniambia nilifornicate na pastor nikazaa mtoto, wewe unajua mtoto wewe ulizaliwa aje wewe mwenyewe? Ulizaliwa adult kama ni. So kila mtu ama mtoto akikuja kwa hii dunia Mungu anakuwa na mpango wa kila mtu. Si sema ati I don't regret. Okay. Na sasa kwa sababu kuna huyo msichana mwenye unasema sai kutokea kuongea kwa social media, amekuwa constantly akikutext, akikwambia hata utasaidika, kuna watoto wengine, nini. Wewe unaona kama wewe kutokea make things worse between you two, ama unaona nini itafanyika? Mimi nayo hiyo siwezi ogopa. Whether itakuwa worse kama tukose kuongeleshana ama nini, mimi niko sawa. Juu nimejaribu. Ukiona mwanamke akiongea anakuanga amejaribu yake yote. Na kama mtu hataki kuchange, tunaendelea wapi basi na yeye? Kama ni mtoto atalea ni sawa, mimi kama hatalea it's okay. Juu maisha lazima itaendelea. So unataka tu kupata job? Mimi nataka job. Okay. Sai ukirudisha maisha yako nyuma Jackie, unaona ni nini ungefanya tofauti before mwanza hii relationship, ama ni steps gani mngechukua za kwanza na zinge make relationship yenu better, amngefika hapa mahali mko sai? Mimi kwangu I tried my best. Na nilikuwa nafikiria maybe tukiendelea hivyo, alikuwa anani promise tutaenda mpaka kwetu na tutafanya harusi. Na ikafika time hata I shared hiyo kitu na reverend wetu. Na tukaongea. Na akaniambia ni vizuri umwangalie juu mtu sijui kwa nini hawangi. Hiyo ndivyo aliniuliza. Sasa na mimi tulikuwa I think tumekuwa tu intimate. Yaani tumekuwa tumeshikana sana, in love sana. Hiyo kitu sikufikiria. Na ndio nikuja already akianza kunichanua hivyo. Nimejikuta nimeshapata mimba. Sasa nisingekuwa na any otherwise. Sasa siwezi regret. Niseme tu kama nikupata mtoto hivyo tulipata mtoto. Ilikuwa tu ya Mungu. Kila mtoto Mungu anajuanga atakuja kwa hii dunia aje na atakuja through nani. So me I thank God. Siwezi regret. Okay. So mlikuwa mnapanga hadi harusi? Alikuwa tumeongea. Okay, hatuko tumepanga lakini tulikuwa tunaongea kuhusu hiyo. Tulikuwa tunajikuta tunaweza jikuta tumefanya hata wedding. Na sasa ndo nyinyi hawa. Maisha ni life tu, kwa sababu some things are beyond our control and sometimes life probably it's planned to go that way, but I'm sure there's someone who is watching you right now na ndo anaanza kuingia kwa relationship as a young woman who has been in church, who is born again, who values marriage and the values of marriage. What would be your advice to such a person mwenye anataka kuingia kwa relationship sai? Mimi nasa advise mtu take time, wasikibirie mambo. Na ni vizuri kufuata njia ambazo zinafaa. Juu kuanza kuitwa mzazi ikuagi rahisi. Kwanza hata kama umejipanga aje, hakuna mtu mwanamke hata kama akona pesa aje hufurahia kuwa single mother. Hiyo mimi kitu najuanga hiyo. Kuna vile tu nakutanga ndani yako unajiuliza hiyo maswali. Kama wakati nipata mtoto wa kwanza nilikuwa najiuliza hiyo maswali sana. Though sahi I'm more stronger.
Hata nikipata huyu mtoto wa pili siwezi sema ati niseme ni sikuwa tayari ama alinidanganya ama nililazimishwa. Hiyo nayo hapana. Hii ni kitu tuliketi chini tukaongea. Na ndio hata sikuwa na wasiwasi hata hiyo time yote. Juu hiyo nayo jani haikuwa rahisi ya kufikia hapo. Sasa ni vile tu sasa mama hauna otherwise, lazima ujikaze for the sake of ya watoto. Lakini as advice mtu aende tu kwa njia poa. Na pia ni advice boy child, waache kuconfuse wanawake. Waache kupromise wasichana wengi vile unawaoa na ni uongo tu. Sasa unakuta mtu ana date unasikia ni vizuri tu niongee vile Paul alikuwa nisikie kuna wanawake wamekaa church yake sijui for almost 7 years. Huyo mtu alitoka church ya pastor fulani rafiki yangu. Sasa nimejua hii maneno after hii kesi imetokea. Na amekaa huko miaka 7 akigojea tu kuolewa na huyo pastor, huyo reverend. Na tukiongea tu kweli huyo mtu miaka yake imesonga. Sasa unaona unawestia kama ni boy, mbona uwestia mtu hiyo miaka yote na unajua obvious hautawahi commit kwa huyo mtu. Na uko na wengine wengi. So hata boy child na advice wakuwe tu na msimamo. Waache tu kucheza na maisha ya wanawake hivyo hivi tu. Yeah. Okay. Na by any chance, kwa sababu najua hizi ni enzi za mtandao, najua kuna time itafika pengine atapatana na hii episode na atakusikia venye unasema, na pia huo msana mwenye anashinda akikupigia akikwambia hizo maneno, ungetaka kuambia nini leo? Mimi kwangu naweza sema mimi sina any issue na Paul. Juu mtu rafiki wetu hausi wasikubiri ati tumejuana juzi tukajikuta hapo tumefika. Ni rafiki tulijuana na yeye kitabu sana. Na mimi nimesema tena sijakuja kumharibia jina ama kuharibu watu wasiwatch his music ama what. Hiyo hapana. Na wewe msichana umenitafuta siku mingi, unipigia messages, simu ananipigia kama simu 20. Nakuta calls mingi akinipigia. Sijui anataka kuniambia nini. Mimi sina time na yeye. Anze kwanza na yeye aendelee na maisha yake. Kama wako pamoja, wasukumane na relationship yao. Acha kunisumbua. Mimi hivyo ndivyo tu ningesema. Yeah. Okay, na watoto wako wakiwa siku yenye watakuja kuona kitu ungetaka wajue nini kuhusu mama yao? Watoto wangu nawapenda sana. Na I have to stand on the gap of my child. Mpaka at least wasimame na wakae vizuri vile Mungu atatusaidia. So mimi napenda watoto wangu sana na sijakuja kuongea ati ndio wasikie vibaya hapa. Juu hii maneno hii ya baba dadi kwanza nilikuwa nasema sitaki kuiongea sana juu mtoto wangu ni mkubwa. Na saizi anaelewa hiyo maneno yote. But ilikuwa tu ni safari ya life mtu ujikuta nayo. Na Mungu atatusaidia tu. Nitawalea vizuri. Na nitasimama na wao. Yeah. I'm sure senye mtu anakuwa especially wasichana wa kanisa senye anaona amepata mtu serious na ni man of God, mtu ako na kanisa, unaambianga wazazi kwa sababu unaona maybe kuna some light. Ulikuwa umeambia wazazi wako na after hii story yote imeblow up saa hii juzi, familia yako inachukulia aje story ama marafiki zako? Nilikuwa nimeambia wazazi wangu kuhusu hii relationship yetu na Paul. So haikuwa kitu nilikuwa nimeficha. Watu wetu pia walikuwa wanajua. Walikuwa wanajua hata relationship yetu. Na pia hivi mambo imechipuka. Before niseme nilikuwa nimeprepare watu wetu. Kuna my sister, we are very close. Na nikamwambia nataka kujiongea hii maneno. Nione maybe huyu mtu kama ata change ama kupenda kama nitasaidika. I have tried my best na nikaona huyu mtu hataki kubadilika. So they are aware. Hata my uncles, my brothers, my sisters, my mom, wote wanajua. Wako aware of whatever is happening. Ukweli kabisa. So Jackie, ni vizuri ni kuelezee. Unajua story na msemo wangu iko na sides mbili, na ni vizuri umesema pia ungetaka pia we kuona baba mtoto wako. Kwa nini amenyamaza pia yatokee. Na before hata tupange interview na wewe, nilimwandikia email nikamwambia I'm planning to do this interview with Jacqueline Mureithi mwenye ana claim to be the mother of your child kuhusu ABCD, na hajanijibu email bado hadi saa hii. But I guess unajua email they are very formal, by the time tuwaone inaweza take a lot of time, so that one I give in a benefit of doubt. But
in case you have his number, unaweza tusaidia baadaye, then we can call him to ask for his side of story, kwa sababu mtu anaweza sema mmeketi hapo mharibie mtumishi jina, mmeketi hapo huyo msichana pengine hata ni uongo. Unajua there's a lot that have we said. Watu huongea mambo mingi sana. Anaweza taka tu pia yeye ajitokeze. Aongee, aelezee mambo yake. Kama namchafuria jina, atokee aseme kama namchafuria jina. Ama kama ni uongo, hivyo maneno nimeongea kama ni ya uongo, kama ni ya uongo. Yes please. Kwa hivyo just tutampigia baadaye ndio pia yeye tusikie venye atasema his side of story, na pia yeye maybe atuelezee kwa nini hajakuwa maybe lately, pengine hata akona financial issues, maybe akona issues. Mimi unaona kama uko na financial issues, unafaa ku-communicate. Huwezi kuwa na financial issues una broke mtu. Lazima at least communication ni ya maana sana. Juu sasa nikikutafuta unaniambia unaniblock, tuta-communicate aje? Nitajua aje kama akona hizo issues. Na najiuliza kama ni issues, mbona ukuwe na wanawake wengi basi? Na wanawake obviously huwezi kuwa akona wao tu pia kukua, maybe hakuna mwanamke anakuwa na mtu bure. Maybe kuna vile pia wana benefit kutoka kwake. Sasa mimi nilikuwa najiuliza hiyo swali, ndio nilisema nikitaja wanawake nikajiuliza mbona uko na wanawake unabadilisha, unalala na wao lakini kusaidia mtoto unakataa. Unaona? Sasa mimi nikasema kama ni issues ya pesa, alikuwa down financially, age communicate. Na niambie na tungefika hapa. Sasa unaona unaongea, unajiongelesha. Unamwandikia message, haizi jibu. Hata email nimewahi mtumia mingi sana na huwa anaassume tu. Okay. Sawa. Najua hakuna mama ana deserve ku go through na hakuna Kenya unapitia, na hakuna mtoto mwenye ana deserve kukua kwa situation yenye anaweza lack some basic needs kwa sababu one parent amekosa kujicommit on their duties. Na sisi tunaweza sema usaidike venye unataka. Kama ni hiyo kazi unataka, Mungu akusaidie upate hiyo kazi ndio uweze kulea watoto wako bila mvutano, kwa sababu pia environment matters. Mtoto akilelewa kwa environment yenye iko na a lot of toxicity na negativity, si good energies mnamfeed, si ndio? Kwa hivyo umesema umetokea ndio upate kazi. Sasa ukiangalia kamera unaweza tuambia unaweza taka kazi aina gani na unaweza taka kazi Naweza sema kwa wenye wananitazama, nimesema mimi ni mwibaji pia. Niko na YouTube channel, naitwa Jackie Mureithi. Unaweza subscribe to my YouTube channel, na you can share my music, na pia view, utabarikiwa sana, na najua maisha yako itabadilika na utakuwa more encouraged. Na pia nimesomea hair and beauty. I'm a salonist by professional. Na ningetaka pia ningepata kazi nitafanya. Naweza fanya pia, nimefanya driving. Na hiyo yote nikipata kazi naweza fanya tu vizuri. Okay. Mtu akitaka kupea kazi atakupata aje? Pengine unatupea social media zako. Ama namba kama uko comfortable. Kama uko comfortable unaweza tupea social media, mtu atakuongelesha huko. Namba yangu ya simu naweza ipeana pia. Niko comfortable. Sina shida yoyote. Namba yangu ya simu ni 0715 863 760. 0715 863 760. Kwa social media, Facebook naitwa Jacqueline Wairimo ama Jackie Mureithi YouTube. Ndipo nimeandika kwa account yangu ya Facebook. TikTok naitwa Jackie Mureithi na YouTube ni Jackie Mureithi. Hata Instagram Jacqueline Wairimo. So ukitaka kunipata utanipata through hizo handles or my number also. Whatever you did is maybe probably what most mothers are afraid of doing. Na pengine wanaogopa uko chini but you're doing your best na uendelee hivyo kufight for your kids. Na ukipata hata kazi which you are praying that you pate, may God bless you uweze kulea watoto wako, whether mtamend things with your baby daddy or not, mkue hamlack anything na mko kwa comfortable environment, ndio? Hivyo umesema kuna watu wanakuanga na uoga sana wa kujiongea. Niseme kuna some of kama wanawake wawili hivi walipigia simu, walikuwa pamoja kwa relationship na Paul. Na kuna time
kuna mmoja aliniambia amechapwa, amewahi chapwa. Vile alienda kumconfront, I think sijui ni mambo gani alienda kuingilia juu walikuwa pamoja. Kienda kumconfront huyo mtu akamchapa. Sasa hiyo ndio nilikuwa najiuliza, mtu na a man of God, kuna vile unafaa kujicontrol temper yako. Hii time nilienda kupeleka mtoto usiku akiwa mgonjwa, alikuwa very harsh. Akaniambia, wewe jipange, sitaenda hata sipeleki huyo mtoto hosi. Alikuwa karibu kunichapa. Vile nimwambia nichape, mimi ukinichapa nitazima, nitaongea, watu watajua. Sitaogopa, mimi nita scream huku na watu watajua. Akaona akachange. Kwa amenifanyia hivi gumi, alikuwa anataka kunichapa. Sasa akaacha. Sasa vile aliona nimemwambia ukinigonga lazima nitashout, watu wote watajua. So I think amekuwa very toxic. Na ndio watu wengi hata wenye wamekuwa pamoja wanaopanga kujitokeza. Wenye maybe wako na watoto wake juu I know wako si mmoja ama wapili wako. Ni kitu najua hiyo. Sasa maybe wanaopanga kujiongea juu maybe wanaogopa wasichapwe. But mimi nilisema sitaogopa. Mimi siwezi ogopa. Okay. Sasa umeniingiza kwa ile mood ya chai, internet nasema chai, because you're someone who has been very close to this person, na ni kwa sababu ni a public figure, kwa hivyo watu wanakuanga interested na personal life yake. Venye umesema venye huyo reverend wako wa kanisa yako alikuwa anakuuliza kwa nini huyu mtu hawangi. So pia sisi watu huko nje wanajiulizanga kwa nini fulani haja settle, na kwa kanisa yake huwa anaoperate aje. Ushaona akishikanisha harusi, watu huko wanafanyanga maharusi, huwa unaoperate aje huko? Okay, siwezi ongea sana mambo ya chachi yake. Juu sasa kuna vile washirika wa kila kanisa wanaamini mtu kweli. Unaona? Sasa okay, I think amewahi kuna harusi alikuwa ameuganisha hiyo time. After nikipata mtoto ilikuwa around 22 hapo kama 23 hapo. Kuna harusi aliunganisha jamaa alikuwa anashiriki hiyo kanisa na ni rafiki. Yaani nilikuwa naona amemchagua, so alikuwa leader wa hiyo church. So kwa harusi unaona kuna Kenya aliona anaweza muamini pia hata kama hana familia. But naweza sema ni vizuri tu watu wasiogope, na kama ni kusimama vizuri mtu asimame tu vizuri. Kama unahubiri, kama wewe ni mhubiri, stand on their gap. Sure. Be a good example. Kwa sababu sasa huwezi kuwa na kanisa unaongoza watu na hauna familia. Na chanzo cha kanisa ni familia. So hapo mtu anafaa kuwa tu careful. Okay. Sawa. Asante sana kwa muda wako. Pengine kuna kitu nahisi atujongelea yenye unaona ni vizuri ingeongelewa? Okay, naona niko sawa. Uko sawa. Umefeel aje kushare story na sisi kama Tuko? Nimesikia vizuri sana. Sijaongea na ninyi, ni wa kwanza kuniita huko. Kuna watu wamenitafuta, wengine bloggers wengi. Lakini sijameki kwenda kuongea. Lakini nikasema tukuje huku first. Tushare hii story. Pia naonanga nini yenu iko sawa. Na tutaendelea vizuri. Asante sana, hata wote endelea vizuri. Na asante sana, and we wish you all the best. Sindio? Thank you. So guys, I'm about to call, let's start with Jackie's sister, so that we can, because she's saying that she's one of the people that she used to share this story with, so that we can get another person confirming the details of the story. But we will also call her baby daddy later. So we are about to get the other side of the story. The person you have called is not reachable. Oopsie. Hana ingine? Hebu ni confirm hiyo ingine. Thank God. Oi, ni kama hatuko laki. Ama ashikangi new numbers. So we are calling the baby daddy. Thank God. Shiki. Kama leo si siku yangu jamani.
So asiposhika Shika simu. ama Truecaller Nasikia watu anaona. wakisema hashiki simu. Ama I'll leave the nini, naweza acha what I'll do asiposhika, nitamwandikia message just in case he responds to me ama sababu hata email yangu hajajibu. So see guys, so we are not lucky. What I'll do, if they don't call me back, I'll just leave a message, and then in case they respond before I publish the video, it's gonna be included. In case they don't, I don't know, but I tried my best. So thank you and see you next time.